What is the inverse ratio of an unit ratio? Ishtimam? Yes, sir. Can you answer me the question actually? What is the inverse ratio of an unit ratio? Atika? Yes, sir. Can you answer me the question actually? শুয়েব বলছে যে শুয়েব আর তোমার বিজয় বলছে যে ওদের এই চ্যাপ্টার পড়া শেষ ওরা খুব ভালো পারে। তার মানে হচ্ছে আমি একটা কোশ্চেন করি, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্স রেশিও অফ অ্যান ইউনিট রেশিও? আমাকে আনসার করতে পারে নাই। তাসজিদ বলো, হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্স রেশিও অফ অ্যান ইউনিট রেশিও? আমাকে দিয়েছেন? সরি, আমাকে দিয়েছেন? হ্যাঁ, তোমাকে বলছি যে হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্স রেশিও অফ অ্যান ইউনিট রেশিও? ইনভার্স রেশিও অফ ইউনিট রেশিও। স্যার আমি বলি। সামিহা বলো, সামিহা। Yes, sir. What is the inverse ratio of an unit ratio? Okay, Purnata bolo. It is the opposite of the original ratio. Now I didn't ask you actually what do you mean by inverse ratio. I asked you that if you form an inverse ratio of an unit ratio, what sort of ratio you are going to get? Sir, it will be, I think, the opposite of it. Sorry? Sir, I think it will be the opposite of the real, like the original ratio. Then that opposite ratio will be categorized in what category? What type of ratio that will be? The simple answer is unit ratio, because if we no, you didn't say that compound ratio. I understand that. Yeah, not simple ratio. All these things are simple. That's why I told you that maybe you have completed the exercise, but the way college question will ask you is a different thing, right? The perspective is different, right? You have to have the expertise on simple ratio, and however the question will come, you're going to answer that one. I'm going to give you the guarantee, right? And okay, তাহলে আমরা বই তো আমরা পড়ছি না সবাই? আজকে আসলে তোমাদের সাথে কাজ খুব সিম্পল। তারপরে আমি আরেকবার বলবো যে একটা কাজ করবো, আমি 3 থেকে 4 মিনিট সময় দিব তোমাদেরকে। তো খুব ভালো করে এই পেজটা মানে 51, 50 নিচে থেকে শেষ থেকে 50 এখান থেকে সিম্পল রেশিও থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পড়বা, মানে পেজটা ভালো করে 3 মিনিট পড়ো, খুব ভালো করে 3 মিনিট প্রত্যেকে পড়ো, প্রত্যেকটা পয়েন্ট মার্ক করো। আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে তোমরা একটু রিডিং করবা এবং যে জায়গাটা বুঝো নাই সেটা আমাকে একটু জিজ্ঞাসা করবা, মানে ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করবা, so that I will get the smell that you have actually read the content of it. So you must have some question, right? Okay, 3 minutes, I'm coming back.
ইবসান তোমার ক্যামেরা অফ কেন? স্যার আমি ইনভার্স রেশিওটা বুঝিনি। আচ্ছা আমি আমি আসছি। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো বলো বলো। স্যার আমি ইনভার্স রেশিওটা বুঝিনি। সরি, আমি ইনভার্স রেশিওটা বুঝিনি। ইনভার্স রেশিও বুঝে নাই। ফাইন। ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি যে আমাদের মেইন টপিক হচ্ছে কি সিম্পল রেশিও, রাইট? Yes, sir. আমাদের মেইন টপিক হচ্ছে সিম্পল রেশিও, রাইট? সো তোমার যে so simple ratio can be formed with two quantities, right? So that's the fundamental thing. Now একটাকে আমরা কি বলি antecedent বলি, আরেকটা কি বলি subsequent. এখন সিম্পল রেশিও মূলত তিনটা ক্যাটাগরিতে হতে পারে। ক্যাটাগরি 1 আমি লিখে দিব, আমি যেটা মার্ক করে, একটা হচ্ছে লেস ইনইকুয়ালিটি, গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি, আর হচ্ছে কি ইউনিট রেশিও। নিচের যে দুইটা মানে এটা এবং হচ্ছে এটা, রাইট? এই দুটো হচ্ছে মেথড অফ রেশিও, ফরমেশন অফ রেশিও, রাইট? আই মিন তুমি কোন রেশিও থেকে রেশিও ফর্ম করার জন্য এই মেথডগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি। সো নাও লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার, আমরা একটু যাই। সো ফার্স্ট আমরা কি করি, আমরা এখানে লিখি থেকে লিখি সিম্পল রেশিও। আমি আগে লিখি, তারপর তোমরা দেখো কি করতেছি। সিম্পল রেশিও, ওয়েট, আমরা এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে এভাবে তোমরা একটা হায়ারার্কি করবে আমার মতো করে। ফার্স্ট কি রেশিও অফ লেস ইনইকুয়ালিটি, আমি সংক্ষেপে লিখলাম এখানে লেস ইনইকুয়ালিটি, রাইট? স্যার সবগুলো যদি একটু ডিসকাস করে দিলে ভালো হতো, যেমন রেশিও অফ লেস ইনইকুয়ালিটি, তারপর রেশিও অফ গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি, একটু ডিসকাস করলে ভালো হতো। আমি সবগুলাই ডিসকাস করব। কাইন্ডলি
listen to me first. Ratio of ratio of less inequality. এভাবে খাতায় ডিজাইন করো, less inequality, right? প্রয়োজনে স্কেল মানে রুলার ব্যবহার করো। তো এই লেস ইনইকুয়ালিটি যেটা, এটা যদি একটা এক্সাম্পল দেই কেমন হতে পারে, 3:5, রাইট? সো রুলটা কি, লটা কি? লটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট কি হবে, সাবসিকুয়েন্টের চেয়ে ছোট। A for antecedent or S for subsequent, right? So while antecedent in a ratio, while antecedent is less than subsequent, we'll call that simple ratio is ratio of less inequality, right? এরপরে আমরা লিখব হচ্ছে কি, suppose ratio of greater inequality. এখানে যদি আমি ওই এক্সাম্পলটাকেই নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখব 5:3. That means the antecedent must be greater than the subsequent. তাহলে লটাকে কি সংক্ষেপে লিখি, you must have to write down A for antecedent is greater than the subsequent, right? Then the third category is unit ratio. An example like that is 3:3, which is 1:1 actually, right? So এখানে ব্যাপারটা কেমন, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে if two numbers are equal then we can form unit ratio. In that case the antecedent must be equal to the subsequent. Clear for us? এখন সিম্পল ব্যাপার খেয়াল করো, যে কোনো দুইটা নাম্বার যদি আমি লিখি, সবার এটা লেখা শেষ? স্যার। Yes, sir. পারিবা এখন তোমার প্রবলেম সলভ এই পর্যন্ত? এই তিনটা সংখ্যা, এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে কোনো কনফিউশন আছে কারো? আর সরি ইপসান, স্যার কোনো কনফিউশন নাই। যে আমি যে কোনো দুইটা নাম্বার, এনি টু নাম্বার, সাপোজ আমি নিলাম 89, এটা লেখার দরকার নাই, 89 আর 100. Now we want to compare them, right? So how we can actually আমরা বলতে পারি যে 89 is less than 100, right? Or 100 is greater than 89. এখন যদি আমি এটাকে ব্যবহার করে রেশিও ফর্ম করি, আমরা বলতে পারি 89:100, which will be ratio of less inequality. আমরা যদি এভাবে চিন্তা করে লিখি তাহলে আমরা লিখব 100:89, and that would be greater inequality. If these two, if we can write down for any sequence, any subconsistency, if we can write down 89 is equal to 100, then the ratio will be called an unit ratio. যদি আমরা লিখতে পারি, কোনো কারণে যদি লিখতে পারি যে 89 and 100 ইকুয়াল, তাহলে তাদের মধ্যে যে রেশিওটা হবে সেটা কেমন রেশিও হবে, ইউনিট। তাহলে দুইটা নাম্বারের আসলে কয়টা ফরমেশন হতে পারে, এই তিনটা ফরমেশন। দুইটা নাম্বার কি হতে পারে, একটা একটা ছোট হতে পারে, বা আমি প্রথমে যেটা বসালাম সেটা পরেরটা চেয়ে বড় হতে পারে, অথবা তারা কি হতে পারে, সমান হতে পারে। এছাড়া আর কোনো কম্পারিজন কি আসে দুইটা নাম্বারের মধ্যে? আর কোনো ধরনের কম্পারিজন কি আসবে? আসবে না। ফলে সিম্পল রেশিওর এই তিনটা ক্যাটাগরি ছাড়া আর কোনো ক্যাটাগরিতে রেশিও লেখা সম্ভব না। সম্ভব কি? নো স্যার। দিস ইজ দ্য ক্যাটাগরি অ্যাকচুয়ালি। আর যদি আমরা বলি যে ইনভার্স রেশিও, ধরো
আমি বললাম আমি ফাইন্ড একটা জিনিস লিখলাম যে what is লিখবো ইনভার্স রেশিওটা এটা লেখো inverse ratio what is this actually this is a method of forming a simple ratio from other simple ratio right এটা কি জিনিস যদি বলা হয় তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করতে পারি it is a method it is a method of forming simple ratio from another simple ratio, right? Forming a simple ratio, another simple ratio. এটা একটা মেথড, এটা কিন্তু ক্যাটাগরি না, এটা কিন্তু রেশিও কোনো টাইপ না, এটা একটা কি মেথড। কেন? দেখ খেয়াল করি আমরা একটা তোমার কেস স্টাডি করি, হ্যাঁ, কেস 1 কেস স্টাডি করি। যেমন I am given a ratio 3:5. What sort of ratio this is? Sir, case 1 তে What sort of ratio is one? So ratio of আচ্ছা কেউ কিছু বললা ratio of স্যার বলছি case 1 তে লিখতে হবে definitely everything you are going to write, you have to write ratio of less inequality. Now, the method of inverse ratio is telling us that if you just interchange the quantities of ratio, you are going to get the inverse ratio. So, was that? I mean, the subsequent, the antecedent. If we place the antecedent in the subsequent position, if we place the subsequent in the antecedent position, then this is another ratio, right? What sort of ratio this one? No? greater inequality Ratio of greater inequality, right? তাহলে আমরা কি একটু আগে যে তিনটা ক্যাটাগরি পড়লাম এই ক্যাটাগরির বাইরে কিছু পেয়েছি? এখানে যে তিনটা ক্যাটাগরি পড়লাম এর বাইরে কি হয়েছে? ইনভার্স রেশিওর মাধ্যমে আমরা একটা রেশিও থেকে নতুন একটা রেশিও পেয়েছি, ঠিক না? ইট ইজ দ্য গিভেন ওয়ান, আর এটা কি নিউলি ফর্ম। সো while it was less inequality, it has become greater inequality, right? Okay, now case 2. I'm given a ratio like 7:4. What sort of ratio this one? Ratio of greater inequality, right? Like তোমার হাত নিচে কেন একটা? Greater inequality. If you just place this 4 over there, I mean the subsequent has become antecedent, and the antecedent has become the subsequent. Then we have got another ratio, right? What sort of ratio this one? ratio of smaller inequality Ratio of smaller ratio of less inequality Inequality or smaller inequality, right? So does inverse ratio is a new kind of ratio or is the method of ratio? What it is? It's the method of forming new ratio, right? It's not a new kind. নতুন কোন kind কি এটা? নতুন কোন kind এটা হচ্ছে ratio formation এর একটা process বা method. বুঝতে পারছি কথাটা? আচ্ছা। yes sir
Let's go for just give me a second to get some slides of there. আমি যদি এখন কেস স্টাডি 3 নেই, কেস 3 আমি লিখলাম 9:9, right? What sort of ratio this one? LEC, unit ratio, Yes, sir. right? You just place the subsequent to antecedent place and this antecedent to subsequent place. What sort of ratio we are going to get? Unit ratio. Unit ratio. Right? Unit ratio. তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে আসলে if we apply the inverse ratio method, then we are going to get 3 patterns. I mean, so pattern 1, I mean patterns গুলা লিখি আমরা, patterns যদি আমরা পাই, number 1, ratio of less inequality. তোমাকে যদি দেওয়া হয় একটা এমন রেশিও, and if you go for inverse, if you inverse this ratio, I mean form an inverse ratio of less inequality ratio, so you are going to get ratio of what? Less inequality inverse করলে কি পাবো? Greater inequality. Greater inequality. বুঝতে পেরেছি সবাই? Yes, sir. বুঝেছি। Greater inequality. পারিবা? ডান? বুঝতে পারছি এটা? যদি আমি এটা রেশিও অফ লেস ইনইকুয়ালিটি কে ইনভার্স করে দেই তাহলে কি ধরনের রেশিও পাই? গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি। Inequality. তাসজিদ বুঝতে পারছি? Yes, sir. Absin? Yes, sir. Now if I am given ratio of greater inequality, and I do the inverse ratio process, so what I'm going to get? Ratio of less inequality, right? Any doubt? Oh. And the third pattern, No, sir. if it is an unit ratio, and if and that means if I am given a unit ratio, তুমি আগের পেজে দেখতে পাচ্ছ? আগের পেজে তুমি বলো কি হতে পারে? সেকেন্ড প্যাটার্ন কি? রেশিও অফ গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি কে ইনভার্স করলে কি পাবা? Yes. তাহলে ওটাই লেখো, ওটাই লেখো, ওটা এই লাইনটা দেখছো, এই লাইনটা লিখছো তো? Yes. এখন বুঝতে পারছি? ইনভার্স সবসময় তোমাদের নিজেদের ব্রেইনের উপরে, আমি লিখে দিচ্ছি এটাই যে করব, মানে কপি করব এরকম না। ইউনিট রেশিও কে ইনভার্স করলে কি রেশিও পাবো? রাজীব, Unit ratio. ইউনিট রেশিও, ইউনিট রেশিও। বুঝতে পারছো সবাই? Yes, So, sir. what will be the inverse ratio of a ratio of less inequality? Ratio of greater inequality. What will be the inverse ratio of less inequality? Ratio of Greater inequality. You are going to get if you inverse a unit ratio. unit ratio. Unit Ratio. ratio. আমরা পড়লাম নাকি? হ্যাঁ, না আমরা এক্সাম্পল করি, সাপোজ এক্সাম্পল হিসেবে করি। নাম্বার 1, 9:13. I am going to go for infrared ratio, infrared ray. IR কি? Inverse ratio কি পাবো? Wow, 13:9, তাই না? নাম্বার 2 আমি বললাম 17
রেশিও 14 মুক্ত বলো আই আর করলে কি পাবা হ্যাঁ 14 ratio 17 what sort of ratio this one 14 ratio 17 কি ধরনের রেশিও The ratio of less inequality. Inequality. নাম্বার 3 আমি লিখলাম 5 ratio 5 আই আর করলে কি হবে 5 5 ratio 5. 5 ratio 5 এখন কি বুঝতে পারছি যে ইনভার্স রেশিও আসলে কি তার কোনো রেশিও টাইপ নাকি রেশিও ফর্মিং মেথড Ratio forming method. তাহলে আমাদের আসলে রেশিও টাইপ কয়টা বেসিক টাইপ কয়টা তিনটা বিকজ for any more patterns other than these right এর দুইটা নাম্বার নিয়ে এর বাইরে কি কোনো ফর্ম হবে either they one is less than the others then the other will be greater than the one right the initial one or they are equal এর বাইরে কি কোনো প্যাটার্ন সম্ভব আসলে সম্ভব No, sir. now another formation কি সেটা হচ্ছে তোমার কম্পাউন্ড রেশিও এটা কি এটা কম্পাউন্ড রেশিও এটা কি কোনো মেথড নাকি রেশিও টাইপ এটাও একটা মেথড এটাও একটা কি কম্পাউন্ড রেশিও যদি বলি এটাও একটা কি রেশিও ফর্মিং মেথড আমি সংক্ষেপে লিখলাম রাইট এটা একটা কি রেশিও ফর্মিং মেথড কি করতে হবে অ্যান্টিসিডেন্ট গুলো মাল্টিপ্লাই করে দিব সাবসিকুয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করব বইতে লেখা আছে বিষয়টা সবাই পড়েছো আমি যদি আবার বইতে চলে যাই the ratio obtained by whose antecedent and subsequent are formed by the products of the antecedents and subsequent of more than one simple ratio more than one বললে কি 2 বুঝি নাকি 3 বুঝি নাকি 5 বুঝি একের দিক 2 হতে পারে 3 হতে পারে 4 হতে পারে 5 হতে পারে স্যার সবগুলোই সরি অ্যান্টিসিডেন্টস কি ফার্স্ট রেশিওটা মানে 5 রেশিও 13 এখানে কি 5 হচ্ছে the first quantity is antecedent আমি যে কোনো একটা রেশিও যদি লিখি ওকে আমি কিন্তু চলে যাই আমি তো বই পড়তে বলেছিলাম তুমি তো বই পড়ো নাই কারণ এটা তো তোমাকে বোঝানোর জন্য কোনো টিচার দরকার নাই আছে কি দরকার বই তো পড়তে বলেছি আমি লিখলাম একটা রেশিও 5 ratio 13 এটা ফারিবা বলো এটা কি ধরনের রেশিও বা এটা কি সিম্পল রেশিও রাইট ফারিবা hello are you there ratio of less inequality okay this is a simple ratio of two quantities right because how many quantities are here 2 two quantities right keyboard two quantities hole eta ki ratio simple ratio this is a simple ratio right Sir, apni two quantities लिखे one in hobe simple ratio right প্রথম থেকে কি বলি আমরা ফার্স্ট কোয়ান্টিটি তো এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি এটাও একটা কি কোয়ান্টিটি this is individually this number is not the ratio this number is not also ratio this formation is ratio this notation is ratio right the whole স্যার 4:20 বাজে okay the whole ratio is notation and notation is ratio তাহলে এটা হচ্ছে antecedent আর এটা কি subsequent আমি যদি 13 রেশিও 5 লিখি তাহলে 13 কে কি বলবো সাবসিকুয়েন্ট বলবো একটা ঘুষি মারবো 13 ও কি অ্যান্টিসিডেন্ট এটাও কি subsequent so this position is actually the name of this position is antecedent
The name of this position is subsequent. Clear ব্যাপারটা? Yes, Yes, sir. sir. Okay. তাহলে while we're forming compound ratio of some given ratio, we must have to multiply the antecedent. As for example, 3:7 and suppose 5:9, we must have to multiply these two antecedents. I mean 3 multiplied by 5, and we must multiply these two. 7 multiplied by 9. If we form the ratio like this, we are going to get actually a ratio like 15:63, right? This is the compound ratio. The compound ratio of the given ratio, right? This is a compound. These are the given ratio, right? Given ratios. এখন আমি দুইটা রেশিও লিখছি, রেশিও 1 and রেশিও 2, but it can be more than 2, right? তখন আমরা অনেকগুলোকে গুণ করে দিব, অনেকগুলো অ্যান্টিসিডেন্ট গুণ করব। সবাই বুঝতে পারছি? So if we what sort of ratio this one? 3:7, ratio of less inequality. What sort of ratio this one? Ratio of greater inequality. Once we have multiplied two ratio of less inequality, we have got a compound ratio that is also ratio of less inequality, right? If both of them will be ratio of greater inequality, the compound ratio will also be ratio of greater inequality. And if we multiply two different ratio, like suppose আমি বললাম 9:3 আর বললাম যে 11 is to suppose 11 is to suppose 34, right? So এটা কি ধরনের রেশিও? Less inequality, right? এটা কি ধরনের রেশিও? Oh sorry, উপরটা হচ্ছে greater inequality, I'm sorry, আর নিচেটা কি? Less inequality. এখন মাল্টিপ্লাই করে দিলে এখানে কত হয়? 99, আর এখানে কত হয় মাল্টিপ্লাই করে দিলে? 102, তাই তো? 102 না? এটা কেমন হয়ে গেছে? Less inequality হচ্ছে না? So it is not for sure that if we multiply two different kinds of ratio, what sort of ratio we are going to get, it is not certain. এটা বলা মুশকিল হবে। বাট যদি দুইটা লেস ইনইকুয়ালিটি কে আমরা মাল্টিপ্লাই করি, মানে প্রোডাক্ট করি, আমি কম্পাউন্ড রেশিও ফর্ম করি, তাহলে যেটা হবে সেটাও একটা কি হবে? লেস ইনইকুয়ালিটি হবে। দুইটা গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি কে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? আমি যদি দুইটা গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি কে মাল্টিপ্লাই করি, সাপোজ 7:3 and 9:5, সো এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? 63। এখানে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? 15। এই দুটো কেমন ছিল? এই দুটো রেশিও কেমন ছিল? দুটোই কেমন ছিল? গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি। Greater inequality. গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি। আবার আমি যদি এমন করি 3:7, একটু আগে করেছি, আবার এখানে করে দেখাই 5:9, এই দুটো কেমন ছিল? লেস ইনইকুয়ালিটি, তাই তো? এই দুটো লেস ইনইকুয়ালিটি ছিল না? এদের যে কম্পাউন্ড রেশিও, এদের যে কম্পাউন্ড রেশিও সেটাও কেমন হবে? Less inequality. Any doubt? Hello? No, sir. আচ্ছা, তা আমি ম্যাথের যে সিলেবাস দিব, ভেরি সিম্পল, খেয়াল করি। প্যাটের যে সিলেবাস সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ 1.5। আমি বলে রাখি 20 মার্কস কোশ্চেন হচ্ছে 1.5 এর